So, there are few key words in the question. Surgical access, anastomosis, and wound. Suppose you have a cartoon on the cricket team, get a wound there in hand. So, what is the next step to do? কি করা হয়? দেখেছো খেলার মাঠে কি হয়? একদল লোক দৌড়ে যায়, গিয়ে একটা স্প্রে করে দিল, তারপরে প্রেসার দিয়ে ব্যান্ডেজ। What for it is? Why? And what for? বল না, এটা তো আমার সাথে দিতে হবে। What for it is? Yes, the last is first, to stop the bleeding. But there is infection, definitely there may be infection, but we are there just to stop bleeding. Why bleeding to be stopped? Because the bleeding is something which can cause and lead to the hypovolemic shock. Right? Then this is a planned workup, this is an emergency workup. Everywhere that team should be managed by these three keywords. One is access, one is wound dressing, and second one is stop bleeding. And in our surgical team, in our term, it is called that this is a damage control procedure. Why it is called damage control? Because there is some damage, but at that point of time, you may not get the enough time to make it a safe in what you want. But what we can do that? We can stop bleeding. We can stop shock. That is a life-saving measure. Understand? So, surgical access is one part which gives us the opportunity to cause an way. The team will find the way by which that the next procedure is smooth and safe for the patient and safe for the team too. Only patient is safe is not enough, but it is safe for us also. So, there is describe the method by which we can get the access. ওটা কই তোমার? Look, this picture. So, this is a supposed to be access of an abdomen. তোমার তো ওখানে রয়েছে, তোমার তো ওটার মধ্যেই রয়েছে। So, read it out, what is written there on the arm. পড়ো, জোরে জোরে পড়ো না, বড় করে না। Okay, you stop. Look at the board. This is transtubercular line and imaginary line. This is imaginary line. So, the abdomen is divided into the 9 compartments with the 2 sets of imaginary line. One
2 are horizontal and 2 are vertical. যাও ফোনটা নিয়ে যাও বসো ওকে ছাড়া পেয়ে গেল বুঝলি so the umbilicus is situated, this is symphysis pubis. The inguinal hernia is triangular, the ring of the inguinal hernia opening. So where the umbilicus is situated, ke bolte parbe? In the abdomen, umbilicus is situated, say for example, this is the axis. On which part? Where the umbilicus is situated? This is in the midpoint of the line joining the zyphisternum to the symphysis pubis. কখনো বলবে না যে upper 2/3, lower 1/3, that is it. So now the axis, one part is right subcostal. It is very much true for the access to the right quadrant structures. Name one right quadrant structure. Liver, very good. Commonly done, gallbladder. So this axis is ওখান থেকে বলো কি আছে এই কোথায় গেল আমাদের ওকে ছেড়ে দিলাম মানে চলে গেল তা না বার কর রাইট সাইডের নাম কি হাতের মধ্যে লেখা রয়েছে সব subcostal Cocker's incision. So the incision or axis is described by the Theodore, and one line from the, this is a midline incision. The appendix, this is, sorry আমি এটা ভুল আঁকলাম, this is inguinal ligament. So in the inguinal ligament, right side is another one important structure. Name that. Yes. Loud aloud. বসো না বসো বলো না একটু কজন, that is appendix. So this is a the line joining the umbilicus and the right side of the iliac spine. That is, this one is gridiron incision. Then we have to know what is grid, what is iron, why it is associated with the incision line. Because তোমরা দেওয়া দেখেছো নুন কয়লা একটা জালের খাঁচা থাকে, that is crisscross in the horizontal in vertical. So this is the horizontal axis, and we cut the muscle over here. কি muscle এখানে কাটবে আছে কি muscle উপরে? external EO, TO, TA and IO. তাহলে transversus abdominis is transverse in its disposition. External oblique, like the hands in your trousers pocket. বুঝতে পারছো? এগুলো থাকলে তোমার ডিরেকশন গুলো মনে থাকবে। And internal oblique is also in the same direction. So these are the muscle layer
with the sheath, it forms the anterior abdominal wall structure. So, when you cut it, you cut all the structures, and that is the cut into the gridiron like. That is why the name the incision that is gridiron incision. Another is a transverse incision on the right side. It is Lange incision, L-A-N-Z, Lange. And it is also in the low line. So, how it is appendix? Ileocecal junction. So, you will get the access of the appendix by making the incision in the Lange on the transverse line. So, what happens? Transverse, you can split those muscular layer. There is no need of cutting. If needed, you cut it. So, we will get the access to the appendix. That is why the Lange incision is mostly used nowadays. And again, this is the midpoint of the umbilicus. This incision is also called the bikini incision, shorts, those who wear. So, bikini line is what happens? It is hide in the undergarment. So, it is not visible there. So, this is a cosmetic incision, this is a accessible incision, and this may lead to non-cutting, not separating the muscular layer of the. So, it prevents the after effect of Sukanto, তোকে বলছি আফটার এফেক্ট প্রিভেন্ট করবে কি হার্নিয়েশন ইলিও-ইঙ্গুইনাল নার্ভ ওখান থেকেই যাচ্ছে তো নেক্সট ইন দ্য midline incision in the emergency this is done and maybe we curve the umbilicus like this. So, this is a long accessible incision and the structures for doing more operative field, more getting the accessibility of the content in emergency. This is a very common incision, and why it is done? It has an advantage too. Look this. So, this is an avascular area, less vascular, sorry, this is not avascular, this is a less vascular area. So, what happens? If you cut here, bleeding is less. Two arteries run. One is, so they throw their twigs, only twigs are cut in the midline, right? So, these are the access what we use in our day-to-day practice for using the scientific background behind it. So, this is midline incision, and in the umbilicus this is a paramedian incision. Nowadays these access is taken very scarcely. We use it midline incision because it is easy to oppose, line is here. Two things, that the rectus sheath, rectus muscle in between the rectus sheath is guarded. So, chances of herniation is also very less. Still there is, because this is a less vascular area. So, union is a bit delayed. Next, this is a structure of the skin to dip to the intestinal content. So, there is should have an objective for accessing the things. In
Not that all the accessing areas are on the abdomen, maybe on the hand. When a cut wound is on the hand, it is like this. Just you apply the strip, a paper strip roll, or the leucoplast in strips, and you bring the wound closer, multiple strips. There is no bite. How it is possible and why it is? It is a cosmetic incision, say for in the hand. So if you give the strips there, the wound will be healed in its own time. Say for example, 2 centimeter wound, one is 4 centimeter wound. Which wound will come and wound closure healing will be better and faster? 2 centimeter and 4 centimeter. Which one will be fast on to heal? Agreed? Why same time? The wound healing process, 3-4 steps, will start every end in the 4 centimeter and 6 centimeter, 12 centimeter, anything. Only difference is that there will be tensile strength for some area, tensile strength for duration will be some form of guarded. Because why? So, a wound in the less vascular area will heal for a bit, couple of more time than it helped in the face area. Why? Face is highly vascular area. In the tongue, it very fast. Then obviously comes how the other things to do. There are needle and suture. এটাকে তোলা যাবে না? আরেকটা আছে তো? ওকে, লেখাটা পড়া যাচ্ছে তাই না? একটু জোরে জোরে দাঁড়িয়ে পড়, আস্তে আস্তে কেউ সম্ভব। Date back 400 BC. Wound was there, the Sushrut. What he did, he collected some large ants, and every ant has it in just think of, this is a biological agent, and what he did, this is the war wound. The ant is placed like this, and you torn up the head. It will pinch, and the pinchers come in to make it close. Eventually, there is rigor mortis. It bites. 48 hours passed. What happens? The wound healing started. By this time, macrophages come and they take away the head. Wound is healed. So, in war wound, they placed it
like this, the ant head pincers and in the intestine, and they are healed like this. Obviously, there is some disasters, but because at that time no concept of antibiotic was there. Still, the body is in. This is the first use of a stapler. The skin stapler. You put it, punch it, the same stapler as you use in the for taking together two pages. So, this is a biological stapler, date back 400 BC, they used it. So, these are gradually this evaluation came, and I do not going this day, you just read it out. There now the needle, and everybody has an idea of a needle. Needle has an eye and a pin. So, we put a thread there. If we put a thread there, so it appears like this. Two inside, one come in and one going out. So, when a needle goes through an wound, the two threads passes within it. ঠিক আছে? Okay? What happens? We want only one wound for this, but instead we get two wounds. So, the finer wall, in the wall of the vascular surgery, leakage may start there. So, this wound is on the later, this was modified by some technique. It is fixed. আমাদের আছে শান্তিনিকেতন বলে আমাদের কিছুই নেই তা নয়, সবকটাই আমাদের আছে। তাহলে this is called, the area is called swag. So, it is incorporated within. So, one monofilament threads is passing to the wound, and the same size of the needle passes within it. The needle, the round body needle, if you go a cross section, it is a round body. Cut it in the cross section. In a cutting needle, these are the cutting edges for the top structure, fascia, scalp, skin. দেখবে তোমাদের আজকে আমি দেখাতে পারলাম না, আমি দেখিয়ে দেবো, সব নিডল আমাদের আছে। নিডল, when you just take a bite on the wound or in the skin, it gives a triangular cut margin, and the round body, this one gives a round cut margin. So, in vascular surgery, this fine needle with fine threads is always essential to prevent the leak. Healing time is same. Okay? So, these are the cutting needles and fine needle. So, these suture material threads, it has also a long history. What it is? From the long hair was used for the suturing. The lamb's hair, the fascial strip, catgut, that is the sheep's intestine, submucosal layer. These are the biological agent. Even in the threads, cotton threads, the threads of a tree, grass, everything has tried.
But now the standardized procedure after the invention of antisepsis, that is, there is a biological thread and one is synthetic one. Again, the biological thread and synthetic thread has permanent one and other is destroyable one. So, we know the knowledge level is that wound healing takes time dash. One wound healing takes an average time বলো না কি আছে যাও একটা হোক না 7 দিন 10 দিন 15 দিন 20 দিন চারটে তো থাকবে wound healing takes 48 hours after fibroblasts came, meshing is there, so 1 week, right? 7 দিন আমাদের একটা সময় তাহলে আমরা যদি that threads, if we make the threads a durable and long for more than 7 days, then our mission is successful. So, by this, they did it that the suture material synthetic, biological. Synthetic is permanent, synthetic is destroyed. So, what is the biological material in our day-to-day use? Silk. That is a biological thing, but that is a durable one. In the synthetic one, we want some permanent. For hernia repair, polydioxanone, that is mesh in hernioplasty. What is the material used in the hernial repair mesh? Proline, নামটা তো শোনা না, polydioxanone. Anyway, সব পাবে লেখার দরকার নেই, just so one is permanent, lifelong, and other is destroyable. So, macrophages and phage activity in synthetic material is not true. They do not touch it. They touch the biological agents. So, silk will be destroyed, catgut will be destroyed, but permanent material will not be destroyed. They are destroyed by the process of hydrolysis. So, if the question comes like this, what are the criteria for an ideal suture? What is a criteria for the ideal suture? পড়ো, জোরে জোরে একজন পড়ো, বসে বসে বলো। Obviously the question comes, which one is ideal? তোর কই, কই, ক্যামেরা কই, ক্যামেরা বলছি, সরি, জোরে 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 জোরে, loud, aloud. Ideal suture material. One is easy to handle, secure knotting. When we place the mechanical knot, it must be secured. মাঝখানে খুলে গেল, bleeding আরম্ভ হয়ে গেল, তা হবে না। And it must be sterile. Required tensile strength, enough tensile strength. টানলে যাতে ছিঁড়ে না যায়, একটা ভেতরে নট দিতে গিয়ে কেটে বেরিয়ে গেল, আমি তো খুঁজে পাবো না। Doesn't shrink or on the tissue, টিস্যুর মধ্যে কুঁচকে না যায়, that hampers the tissue healing. What happens? There are vascularity is compromised and the low memory, and one term came that
What is a memory? What is a memory? স্মৃতি শক্তি আমরা ধরে রাখি। ফর এক্সাম্পল, ধরো এই কাপড়টা এখানে রাখলাম, it took the shape what the area described or area detected. So this is a low memory. আমরা একটা স্টেনলেস স্টিল ওয়্যার যদি এখানে রাখি, সোজা করে রাখলাম, এটা আবার মুছলাম, স্প্রিং, monofilament nylon, it is also recoil back. It is the property of recoil back to its position. What is? It is difficult when we work in the deep into the abdomen. একটা সুতো যদি এরকম, if it comes down and goes up, so it is a difficult to take a bite of it, right? There is every chance of injury to the other structure, associated other adjacent structure. So low memory is our objective. So this is called the memory of a suture material. And thank God there is no ideal suture material. Every suture material has its merits and demerits too. So almost these are the suture material takes the 50 to 60 days to dissolve. Catgut is one that is biological agent. It also chromicized, dipped into the chromic acid. By this time, it is durable for its use. So now one small, not tricky, easy questions. You are in the sitting in the emergency. A child came in the lap of a mother, that it fell down and there is a tongue bite, bleeding tongue is there. You are to choose the suture material. Which material is going to be the ideal for the child for suturing the tongue? Tongue is highly vascular. কে বলতে পারবে? সবাই বলতে পারবে, আমি জানি। The points are that tongue is highly vascular. Second thing, in the mouth there is ptyalin, which is an enzyme which can destroy the biological suture material. So which material you are going to take? Synthetic Vicryl, synthetic material, because they will not come and destroy it. And this happened. আমরা যখন তোমাদের মতো ইমার্জেন্সিতে সেলাই তো করে দিয়েছি ক্যাটগার্ড দিয়ে, খানিকক্ষণ বাদেই বলে আবার রক্ত বন্যা ভেসে যাচ্ছে, ওই সেলাই কেটে গেছে। আমি ভাবছি তো ভালো করে হয়নি, আবার করলাম, সেম থিং হ্যাপেন্ড। আমার সিনিয়র দাদা এখন ভাস্কুলার সার্জারিতে ছিলেন, কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি, মারা গেছেন। এসে বলল, তুই কি দিয়েছিস? ক্যাটগার্ড দিয়েছিস কেন? সিল্ক দে। But that time there was no synthetic material in hand except a monofilament nylon. That is only thing that ptyalin has destroyed the enzymatic reaction and destroyed the suture material and the bleeding started. So the tongue is highly vascular. You put the silk. Silk is a durable one, though biological agent. And what happens? By 1 or 2 days, the tongue will come in position and it will heal. By wound healing will be complete. So these are the very common thing, knowledge level by which we apply it in our doing domain, that the choice of suture material. The same thing, if a child below 16, below, for example, 7 years, you need to repair a hernia, what will be the suture material? The child will grow by this time. Do not shrink in the tissue.
If you choose the synthetic non-absorbable material, it will remain as such, but child will grow by this time. What happens? This is the buttonhole injury. টেনে যাবে ওখানটাতে ugly looking wound healing wound gap will be there. So for the child we should not use the permanent suture material, that is non-absorbable suture materials are avoided. Look, by this message I just highlight that you will be the future hopefuls in our country. One day at least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, one of the 8 I expect 20% to be a surgeon. Not in the surgeon, be in the medicine, be in the gynecology, be in the, everything happens. So choice of suture material is very important. Choice of needle is very important. And I finish it after a story that you know that the Nobel laureate and a novelist and philanthropist, the name is Alexis Carrel, Alexiscarrel. পাওয়া গেছে? Okay. So in the vascular surgery, look, when we make an anastomosis with the cut end, so two ends is made opposite. ছবিগুলো ভালো হয়নি, এরকম হাসিস না। যাই হোক, when we try to repair it, the whole round body to be made a difficult way and leak proof. So blood may not come into the suture material. So we take the suture material, but still it is not a dead body, living body. We cannot dissect it. So the repair is very difficult. What he did, he put a thread over here. The round thing made a triangular. What is the advantage? He started repairing from this end. Take the thread, this one for A, B, C, B and C, C and D. There is no leak. And you release it, it will be round. বোঝা গেল? বোঝা গেল। এরকম একটা গোল ভাস্কুলার সার্কিট, কেমন? আরেকটা কেটে গেছে, দুদিকে নিলাম। আমি এটাকে যদি এইভাবে টেনে দিই তাহলে ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেল। Understand? One thread, two thread, third thread. So you repair from here, repair from this end. So no end is missed. You release it, it will be again round. Just doing this simple thing, he got the Nobel Prize. He made a havoc thing for the vascular surgery. This Alexis Carrel. এর একটা বই PDF আছে, বার করিস, বইটা পড়িস। So now the last one is the suture material is a cyanoacrylate glue. What is a glue? Febiquick, বাজারে যেগুলো পাওয়া যায়।
এটারই synthetic version, medicated version. There is a potassium cyanoacrylate and one is sodium cyanoacrylate. Sodium cyanoacrylate is commonly used, 10 টাকার পাওয়া যায়, very quick, and that is applied in the human body. And that the two ends put together by putting and put the glue over there, and it will heal. The vascularity grows within that glue, and it bonds in the same time. The healing is complete. It has less bacterial action and the cosmetic too. So we did it during the Gaishal train accident in North Bengal. That is 19. এটা একটু বার করো, তোলো তো এটাকে, নিচের দিকে নামাও দিকে। This is swag. Two threads, eye, and this is eyelash. এটা নামানো যাবে। And stainless steel wire for the dental, the clips bind, that is also a suture material. Aro namiye din, aro. This one, এটা খোল, এটার ওয়েব লিঙ্কটা যেটা দেওয়া রয়েছে, কোন সালে যেন এটা হয়েছিল, আমরা করলাম 95 to 2000, havoc train accident, one train right over the other one. Number of wounds came to the North Bengal Medical College, the ground floor. Here, so we applied the glue, and the healing was there. Only few needed to make the threaded suture, and we published it in that. I think PubMed pabe eta. That anyway, this glue is available in the market. Glue is available here, and 200-250 টাকার মতো দাম। Application of glue in the intestine, in the skin, in the deep muscle. This glue is equivalent to the suture material and the cosmetic too. So this is the journey from the 400 BC to till today 24. Next, I wait for you to bring another thing for the new, which is a suture material. So if the question comes like this, describe the suture material, so I think you all will be able to write it in a sequential manner and in the flow chart. One page answer, not more than that. If you do it, don't write and exaggerate it. Just give the information which is needed, key words of the thing, and you will, I swear that you will get the full marks for it, like the MCQ. আর কতক্ষণ বেশি সময় চলে গেছে না বাকি আছে? Any questions? বলো। Come here, please. চলে এসো। আরে আমরা বুড়ো হয়ে গেছি, দুদিন বাদে মরে পড়ে যাব। হ্যাঁ, এবার তো তোদের ধরতে হবে, তাই তো নাকি? এটা তো চলছে। No. Look, this is a vessel. This is carting. We had to anastomose because to join together. কেমন দেরি হয়ে গেল? আচ্ছা ঠিক আছে, ও এখনো এরম করলো। So
we need to connect it. Just think, this is a chalk, the round one. We can see this. This is the fixed in the area, fixed in the posterior wall. You cannot rotate it. This is a living body. You cannot dissect it and take it out. So, this is repaired. But what about the posterior wall? We cannot get it. So, if you pull it in the 3 threads, we can detect the threads in there and can repair the angle of the thread and the wound there. So, there will be no chance of missing, no chance of leaking there. Yes, triangle shape. Again, কে দেখাবে? সামনের sheet in. Look, this is a vessel. You pull this end. This is triangle. So, leave it. Again, it is circular. So, what if we do not spare the umbilicus in the middle and incision that we make? Umbilicus? If we do not spare it, like if we cut it straight. No, cut it straight through the umbilicus. Yes. Okay. She is clever and very sensitive to cosmesis. So, I will not allow my umbilicus to cut, right? Yes. Look, then anatomy. What is in umbilicus anatomically? What are the structures attached to it? What is the vascularity? Umbilical vein, umbilical artery and dried up structures, umbilical cord. So, if you cut through the umbilicus, no harm. If you close together, suture it, it will be look like again we use it for many cosmetic purpose, umbilicus. For making an umbilicus, cosmetically umbilicus is made. Same way. Because this is obviously the days are coming for the cosmesis, so you cannot make the person ugly. Even in the old person cannot be ugly. So, this is made. Even in the structural approach of constructing the nipple in the breast, there is same the theory is applied. This is artificially done, but obviously that will not go with the lactation, but that cosmesis purpose. So, when we do go through the umbilicus, it is an emergency team when life saving is more important than the umbilicus saving. Understand? Not always. Thank you for putting me in the answer of why are you going for this. Any questions? আর কোনো কোশ্চেন কারোর যদি থেকে থাকে আমরা ডিসকাস করি। Regarding access, regarding suture material, regarding and one thing I missed it. So, there is vascularity based suture material. In the tongue, you will have to choose one. In the upper part, face, neck, you will have to choose one suture material which is very compatible to the vascularity. And in the leg, we need to keep the suture material for a long period. So, because this is a less vascular area and that healing is also take time and that time not exceeding the 50 days. So, there must be wound gap for some other reason than by suture material itself, either surgeon's fault or a mechanical fault or something metabolic fault. So, these are the things to be kept in mind. For example, a person has jaundice, you correct the jaundice, then you just close it and wait for it for the second look, final touch, right? Anything? Ar kuch kichu?
যা মন চায় বলো, এইখানে আমাদের ডিসকাস করার কোনো বার নেই। আমরা তোমাদের এই যে কটা বললাম, দিস ইজ এ স্টেপল, আমাদের স্কিন স্টেপল, এর মধ্যে পিনটাই ইম্পর্টেন্ট, ওই যেটার ইম্পর্টেন্ট না, ওই ছবি বার করলে 1 কোটি ছবি পাবে, কিন্তু এটা মানে রিয়েল স্টেপল আমি দেখাবো এরপরে কোনো দিন। তোমরা যে সুচার মেটেরিয়াল, নিডল, সোয়াগ নিডল, আইড নিডল and the cyanoacrylate glue, everything will be done. What should be the diuretic of choice? তো গতবারে প্রফে এসেছিল, কিন্তু গতবার প্রফে এসেছিল বলে এখন থেকে বাদ নাকি? প্রফে এসেছিল বলে যে ভাইভাতে ধরবে না এমন তো নয়, ধরতেই পারে। What should be the diuretic choice and why? So what are the different classes of diuretics? What are the different classes of diuretics? কি ক্লাস আছে ডায়াবেটিক্স এর? কার্বনিক অ্যানাইডেজ ইনহিবিটর আর 1 নম্বর, লুপ ডায়াবেটিক্স আর thiazide group of diuretics আর potassium sparing diuretics আর osmotic diuretics. এবার what should be the diuretic? এবার potassium sparing diuretics এর মধ্যে দুটো ভাগ আছে তো, কি what are the two? aldosterone, মানে aldosterone blocker বলতে পারিস বা aldosterone antagonist বলতে পারিস। What is the example বা what are the example? spironolactone, eplerenone। আর আরেকটা কি বলে ওটাকে, আরেকটা কি বলে, আরেকটা ইনঅ্যাক মানে কি? এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার। এক্সাম্পল অ্যামাইলোরাইড অ্যান্ড ট্রায়ামটেরেন, তাই তো, অ্যামাইলোরাইড অ্যান্ড ট্রায়ামটেরেন। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডায়াবেটিক অফ চয়েস? দি চয়েস spironolactone, and why? spironolactone ঠিক আছে, গুড অ্যান্সার, কিন্তু কেন, why? হেপাটিক ফেলিওর, অ্যাসাইটিস হয়ে রয়েছে, তাহলে আমি spironolactone দেব, ঠিক আছে, ড্রাগ ঠিক আছে। না হলে ইয়েদের মতো হয়ে যাবে, কোয়াকের মতো হয়ে যাবে ব্যাপারটা, জানে কি দিতে হয় কিন্তু কেন দিতে হয় জানে না। অ্যালডোস্টেরন বেসিক্যালি কি হয় ইন হেপাটিক ফেলিওর, অ্যাসাইটিস, তার মানে লিভারের মেটাবলিজম বা লিভারের সমস্ত কিছু কম্প্রোমাইজড, তাই তো। তাহলে সেখানে অ্যালডোস্টেরন তো ইন্টারনালি আমাদের বডিতে সিক্রেটেড হয়। অ্যালডোস্টেরন কোথা থেকে রিলিজ হয়? ফ্রম হোয়ার দ্য অ্যালডোস্টেরন রিলিজ? অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স। কর্টেক্সের 3টে জোন আছে, গ্লোমেরুলাসা, ফ্যাসিকুলাটা, রেটিকুলারিস, তো সেখান থেকে রিলিজ হচ্ছে। হ্যাঁ, একটা মিনারেল কর্টিকয়েড, আউটার মোস্ট থেকে মিনারেল কর্টিকয়েড, মিনারেল কর্টিকয়েড রিলিজ হওয়ার পর ওখানে কোথায় গিয়ে কাজ করে? ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল, লেট ডিসিটি অর সিডি, লেট ডিসিটি বলতে পারি, সেখানে অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস প্রোটিন দিয়ে তারপরে সেখানে কি করে? সেখানে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন করার জন্য যে সমস্ত প্রোটিনগুলো দরকার হয় সেগুলো সিনথেসিসটা বাড়িয়ে দেয়। সেগুলো সিনথেসিস বাড়লে কি হবে? সোডিয়ামটা রিঅ্যাবজর্ব হবে, আর টু মেইনটেইন দ্য লুমিনাল ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স বা লুমিনাল পজিটিভ নেগেটিভ ব্যালেন্স বলতে পারি, বা লিমোনাল আয়নিক ব্যালেন্স, তখন সেখানে ইন রেসপন্স টু সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন দেয়ার ইজ এ সিক্রেশন অফ পটাশিয়াম অ্যান্ড H+, তাই তো। আর অন্য একটা সেল থেকে রিলিজড হয়, দে আর নট এক্সচেঞ্জড, দে আর রিলিজড অ্যান্ড সোডিয়াম গট রিঅ্যাবজর্ব। তাহলে অ্যালডোস্টেরন তো কাজ করে দিল। এবার অ্যালডোস্টেরন ইজ মেটাবোলাইজড ইন দ্য লিভার, aldosterone got metabolized in the liver, so their action is terminated. In case of hepatic failure কি হচ্ছে? aldosterone is not metabolized, তার মানে sustained activity of aldosterone থেকে যাচ্ছে। There is a persistence বা persistent hyperaldosteronemia, primary নয় secondary, because of it is not metabolized, ঠিক আছে। এই hyperaldosteronemia-কে counteract করার জন্য আমাদের কি দেওয়া হচ্ছে? স্পেসিফিক্যালি অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট, দ্যাট ইজ দ্য স্পাইরোল্যাক্টোন, সেই জন্য দেওয়া হচ্ছে। নেক্সট কোশ্চেন কি ছিল ডায়াবেটিক রিলেটেড? হোয়াট ইজ মনে হয় হাই সিলিং ডায়াবেটিক্স?
What is why the loop diuretics called high ceiling diuretics? Why loop diuretics is called অন্য কোনো diuretics কে বলা হয় না? Why loop diuretics is called high ceiling diuretics? হ্যাঁ, তার জন্য কি হাই সিলিং বলা হবে? কুইক অনসেট, অবশ্যই কুইক অনসেট, শর্ট ডিউরেশন অফ অ্যাকশন, ভেরি পোটেন্ট ডায়োরেটিক, ম্যাক্সিমাম ডায়োরেটিক এফিকেসি, সাইট অফ অ্যাকশন, অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলে, আরো স্পেসিফিক্যালি সোডিয়াম পটাশিয়াম 2Cl মাইনাস ইম্পোর্টার। কিন্তু এটার জন্য কি একে হাই সিলিং বলা হয়? ওটার জন্য 160 থেকে 200 mg তে যদি অন্য কেউ বেশি কাজ করে তাহলে কি বলা হবে? Why it is called high ceiling? তার একটা কিছু তো একটা রিজন আছে, there is a reason। 160 থেকে 200 এর মধ্যে যদি তার থেকে বেশি দেওয়া হয়, তার থেকে কম দেওয়া হয়, তাহলে কি হবে? Why it is called high ceiling diuretics? ক্লাসে বলেও ছিলাম, যদি পুরোনো ভিডিও থাকে দেখিস, এটা ছবি এঁকেছিলাম। What is the shape of log dose response curve? It is the sigmoid shaped curve. এই রিজিয়নের সিগনিফিকেন্স কি? এটা থেকে এটা, what is the significance? What is the meaning? Increment in the dose, there is a increment in the response, more or less linear। এটা মোটামুটি দেখা যায় যে ড্রাগের যে ডোজ তার মোটামুটি 25% থেকে 75% অ্যাপ্রক্সিমেটলি লিনিয়ার। এই জায়গাটাকে কি বলে? এই জায়গাটা কি বলে? মোটামুটি যখন ডোজ বাড়ছে তারপরেও রেসপন্স কি বাড়ছে, যেখানে মোর অর লেস ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে কার্ভটা, সেখানে ডোজ বাড়লে কি রেসপন্স বাড়ছে? মোর অর লেস সিমিলার থাকছে, খুব ফ্লাকচুয়েটিং হচ্ছে না, বা একটা সময় স্টেডি হয়ে যাচ্ছে। ডোজ যতই বাড়ানো যায় তখন, তাহলে এই জায়গাটাকে কি বলে? দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সিলিং এফেক্ট। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য, মানে এর উপরে আর যাবে না, যাই করে দাও। দেখবি ওই কেউ যদি সরকারি চাকরিতে যদি আশেপাশে কেউ থাকে বা প্যারেন্টসরা যদি থাকে, তাহলে দেখবি একটা ইয়ের সিলিং এফেক্ট থাকে। ধর হাউস রেন্টাল অ্যালাউন্স বা এসব একটা সিলিং এফেক্ট থাকে। তার আগে মোটামুটি একটা ইয়ে হয় যে কোন গ্রেডে চাকরি করে, তার পোস্ট বা তার ইয়ের উপর ডিপেন্ড করে প্রথমে বাড়তে থাকে, তারপরে একটা সিলিং এফেক্ট হয়। সে যে পোস্টেই চাকরি করুক না কেন, যতদিন ধরেই চাকরি করুক না কেন, সে বছরে হাউস রেন্টাল অ্যালাউন্স পাবে তো 2 লাখ টাকা বা 2.5 লাখ টাকা, তার উপরে পাবে না, সে যতই হোক না কেন, তখন কিন্তু ফিক্সড। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সিলিং এফেক্ট। তাহলে এখানে এই যে ডোজ, তার সিলিং এফেক্ট হয়ে গেল, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সিলিং এফেক্ট। তাহলে হোয়াই ইট ইজ কল্ড হাই সিলিং ডায়াবেটিক্স? হাই সিলিং, সিলিং এফেক্ট অনেক দেরিতে আসবে। এই যে সিলিং এফেক্ট মানে কি, ডোজ বাড়াতে থাকবো,
তত রেসপন্স লিনিয়ারলি বাড়তে থাকবে, মোর অর লেস লিনিয়ারলি বাড়তে থাকবে। এই দিকের সিলিং এফেক্ট সেখানে ডোজ রেসপন্স কার্ভের অনেক পরে আসবে, ডোজ বাড়িয়ে অনেকটা পর্যন্ত গেলে তারপরে সেখানে আসবে সিলিং এফেক্ট। সেজন্য এটাকে বলা হাই সিলিং ডায়াবেটিক্স। সিলিং এফেক্টটা সহজে আসে না, হাই সিলিংটা অনেক পরে আসে। তাহলে সিলিং যদি পরেতে আসে তার মানে এটা তখনও বাড়তে থাকবে, বেসিক্যালি যেটা হবে। তখন এরকম ডোজ বাড়ছে, তার সাথে সাথে ডোজ বাড়ছে, রেসপন্সও বাড়ছে, দিয়ে অনেকটা ডোজ বাড়ানোর পরে তখন দেখা যায় যে সিলিং এফেক্ট আসে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড দ্য হাই সিলিং ডায়াবেটিক্স। এটাই কারণ। এরপরে কি ছিল যে furosemide is the drug of choice for the acute left ventricular failure. Why furosemide, specifically loop diuretics এর মধ্যে furosemide is preferred over other loop diuretics during acute left ventricular failure. Acute left ventricular failure, what is the symptoms? Patient কি কমপ্লেন করতে পারে? Acute left ventricular failure, heart failure মানে there is a pump failure, left ventricular failure বলে দেওয়া হচ্ছে। What is the predominant symptoms? কি হবে? acute left ventricular failure মানে oxygenated blood আর যাচ্ছে না, failure হয়ে গেছে, pump failure। তাহলে কি হবে? সেখানে increase in the left ventricular ডায়াস্টলিক প্রেসার বা ফিলিং প্রেসার এগুলো সব বাড়তে থাকবে। তারপরে কি হবে? ব্যাক প্রেসারটা কোথায় যাবে? ব্যাক প্রেসার যাবে লাংসে, তাই তো। পালমোনারি ভেন মেডিয়েটেড হয়, পালমোনারি, তারপরে অ্যাট্রিয়াম, লেফট অ্যাট্রিয়ামে ব্লাড সাপ্লাই কোথা থেকে, লেফট অ্যাট্রিয়ামে কোথা থেকে ব্লাড ড্রেন করছে? ভায়া দা পালমোনারি ভেন, 4 পালমোনারি ভেন। দুটো রাইট থেকে আসবে, রাইট লাং থেকে, দুটো লেফট লাং থেকে আসবে মোর লাইকলি। তাহলে সেখানে পালমোনারি ভেনে ব্যাক প্রেসার পড়বে। পালমোনারি ভেনে ব্যাক প্রেসার হলে প্রেসারটা কোথায় আসবে? পালমোনারি ক্যাপিলারিজ, যেখানে ট্রান্সমিশন হয় বা সেখানে। তাহলে পালমোনারি ক্যাপিলারিজে যদি সিভিয়ার হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেড়ে যায়, হোয়াট উইল হ্যাপেন? পালমোনারি ইডিমা বা অ্যালভিওলার ইডিমা আসবে। অ্যালভিওলার ইডিমা আসবে যেখানে যখনই এর ফ্লুইড চলে আসবে মধ্যেখানে অ্যালভিওলার এপিথেলিয়াল লাইনিংয়ে, দেয়ার ইজ এ ডিস্টারবেন্স ইন দ্য অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাই অক্সাইডের যে এক্সচেঞ্জ, সেটার এফিশিয়েন্ট এক্সচেঞ্জ হবে না। সো দেয়ার ইজ এ ডিসপনিয়া, কাফ, তার সাথে সাথে হিমোপটিসিস অনেক সময় হতে পারে। তাহলে এইগুলো আসবে অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওরে। তাহলে রেসপিরেটরি সিমটমস হচ্ছে মোস্ট প্রিডমিনেন্ট, তার সাথে অন্যান্য সিমটমস আসবে। এবার লুপ ডায়াবেটিক্স এর মধ্যে ইজ দ্য প্রেফার্ড ডায়াবেটিক অফ চয়েস যদি বলা হয় লুপ ডায়াবেটিক্স, দ্যাট ইজ ফিউরোসেমাইড বা ফ্লুসেমাইড। যদি মার্কেটে নাম পাওয়া যায় তাহলে ল্যাসিক্স ইজ দ্য কমন নাম, ল্যাসিক্স ট্যাবলেট পাওয়া যায় বা আইভি ইনজেকশন। তাহলে একটা বললি, এবার কেন দেওয়া হয়? এদের মধ্যে কুইক অনসেট অফ অ্যাকশন, শর্ট ডিউরেশন অফ অ্যাকশন। তাহলে অন্যান্য লুপ ডায়াবেটিক্স এর মধ্যে এটার হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট or what is the advantage of using furosemide over other loop diuretics? আর কি কি লুপ ডায়াবেটিক্স আছে? টরসেমাইড, বিউমেটানাইড, ইথাক্রাইনিক অ্যাসিড, এই সমস্ত রয়েছে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ? একটা তো হচ্ছে কোথায় গিয়ে অ্যাকশন করে, অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলে, সেখানে গিয়ে মেটালারি কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট যেসব থাকবে সেগুলো সব ডিস্টার্বটেড হয়ে যাবে, ডিস্টার্বটেড হয়ে গিয়ে সিভিয়ার ডায়াবেটিস হবে, সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড সমস্ত কিছু বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করবে। তা ভালো কথা, ডায়াবেটিস হয়ে গেল। একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস হলো আমাদের যে ভলিউম, সার্কুলেটিং ব্লাড ভলিউম কমলো, সার্কুলেটিং ব্লাড ভলিউম কমলে দেয়ার ইজ এ টোটাল ডিক্রিমেন্ট ইন দ্য, বলতে পারিস ব্লাড ভলিউম যেই কমবে দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ ইন দ্য লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং প্রেসার, এগুলো কমবে। আর কি, হোয়াট ইজ দ্য আদার? আরেকটা কি আছে? অনেক সময় দেখা যায় যে ফিউরোসেমাইডস এর একটা মনে করা হয় প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন মেডিয়েটেড একটা অ্যাকশন আছে। দেয়ার ইজ এ অ্যাকশন অফ
furosemide that is mediated by the prostaglandin increment in the prostaglandin synthesis or prostaglandin mediated action, that is the vasodilation, venous vasodilation. যদি venous vasodilation হয়, venous vasodilation, that veins are the capacitance vessels in our body. Capacitance vessels এ যদি এটা কমে যায়, ক্যাপাসিটি বেড়ে যায়, তাহলে there is a shift in the blood volume from the pulmonary circulation to the systemic circulation. পালমোনারি সার্কুলেশনে যে ওভারলোডটা ছিল সেটা কিছুটা ট্রান্সফার হবে সিস্টেমিক সার্কুলেশন। তাহলে পালমোনারি যে ইডিমা হওয়ার চান্স বা পালমোনারি এই যে প্রেশার বা পালমোনারি কনজেশন সেখানে কিছুটা রিলিজড হবে। আর এটা দেখা যায় যে এই ডায়ুরেটিক মেডিয়েটেড যে অ্যাকশন বা ডায়ুরেটিক মেকানিজম মেডিয়েটেড যে অ্যাকশন তার আগেই এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন মেডিয়েটেড অ্যাকশনটা চলে আসে। সো দেয়ার ইজ এ অ্যাকিউট রিলিফ অফ, বলে অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওরে যে ডিসনিয়া ছিল বা রেসপিরেটরি সিমটম ছিল সেটার জন্য যে ইডিমা হচ্ছিল সেটা দুটো মেকানিজমে হচ্ছে, একটা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন মেডিয়েটেড অ্যাকশন, একটা এর যে ফিউরোসেমাইডের ডায়ুরেটিক মেডিয়েটেড যে অ্যাকশন হচ্ছে সেটার জন্য হচ্ছে। নেক্সট কি ছিল? এটা আমার থায়াজাইড ডায়ুরেটিক্সের ছিল মনে হয়, তাই তো? হোয়াট আর দ্য অ্যাডভার্স এফেক্ট মনে হয় থায়াজাইডের মোটামুটি অ্যাডভার্স এফেক্ট মোটামুটি একই রকম, যে সোডিয়াম কমবে, পটাশিয়াম কমবে। একে বলতো ডায়ুরেটিক ইউজ করলে অ্যালকালোসিস হবে না অ্যাসিডোসিস হবে? অ্যাসিডোসিস হবে না অ্যালকালোসিস হবে? অ্যাসিডোসিস, অ্যালকালোসিস। ডিস্টাল কনভলিউটেড লিউকুইডে কাদের সাপ্লাই বেশি যাবে? মোটামুটি আনঅ্যাবজর্ব থাকলে সোডিয়ামে। সোডিয়াম সেখানে গট রিঅ্যাবজর্ব ভায়া দা অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস পাথওয়ে। অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস পাথওয়ে মানে এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল এসব দিয়ে হবে। অ্যান্ড ইন রেসপন্স টু সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন দেয়ার ইজ এ সিক্রেশন ইন দ্য পটাশিয়াম অ্যান্ড H+, K+ অ্যান্ড H+। তাহলে H+ যদি বডি থেকে সিক্রেটেড হয়ে যায়, বেরিয়ে যায়, তাহলে কি হবে? তাহলে অ্যালকালোসিস হলো। তাহলে অ্যালকালোসিস হলো, এই সমস্ত জিনিস হলো। আর একটা ব্যাপার ছিল যে এর আগে বলেছিলাম যে লুপ ডায়ুরেটিক্স ক্যালসিয়াম লুজ করে, আর থায়াজাইড ডায়ুরেটিক্স ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্ব করে। ঠিক আছে, তার নিউমোনিক হিসেবে এটা মনে রাখার ইয়ে ছিল, বইয়েই আছে দেখি লুপ লুজ ক্যালসিয়াম, তাহলে ক্যালসিয়ামটা তাহলে বাড়বে, হাইপার ক্যালসিমিয়া হওয়ার চান্সেস থাকবে, হাইপার ক্যালসিমিয়া। তাহলে এইগুলো হবে, হাইপোম্যাগনেসিমিয়া এগুলো হবে, এই সমস্ত জিনিসপত্রই হবে। দিস আর দ্য সাইড এফেক্ট। এর সাথে সাথে কি থাকতে পারে? অনেক সময় দেখা যায় যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বাড়িয়ে দেয়, দেয়ার ইজ এ প্রেসিপিটেশন অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। বা যদি এরকম থাকে প্রি ডায়াবেটিক স্টেজে কেউ থাকে, তাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস প্রেসিপিটেট করার সম্ভাবনাটা তার বাড়িয়ে দেয়। আরেকটা কি হয় যে ডিসলিপিডিমিয়া, দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য এলডিএল কোলেস্টেরল, টোটাল কোলেস্টেরল, এগুলো বেড়ে যাওয়ার চান্সেস থাকে। These are the side effects and blood electrolyte profile। এই সমস্ত মনে হয় কোশ্চেন ছিল। কটা হলো? 1 2 3 4। 5 নম্বরটা ছিল কি? What are the osmotic diuretics? What are the uses of osmotic diuretics? Name osmotic diuretics। কয়টা osmotic diuretics এর নাম বল? ম্যানিটল ছিল, আর কি ছিল? ইউরিয়া ছিল, গ্লিসারিন ছিল, আইসোসারবাইড ডাইনাইট্রেট না, আইসোসারবাইড আলাদা, ডাইনাইট্রেট আলাদা। গ্লিসারিন ছিল বা গ্লিসেরল ছিল। কোথায় ইউজ করা হয়? এই যে হাইপারটোনিক, এই যে অসমোটিক ডায়ুরেটিক্স কোন কোন ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনে ইউজ করা হয়? সেরিব্রাল ইডিমা কজড বাই হেমারেজও হতে পারে, আবার ইসকেমিয়া। কোনটাতে হবে? দুটোতেই হবে। কোনটায় হবে? ইসকেমিয়া রিলেটেড। বিকজ হেমারেজে হলে কি হবে? সেটা তো ওখান থেকে লিক করে বেরিয়ে যাবে। হেমারেজ হচ্ছে তার মানে দেয়ার ইজ এ ব্রিচ ইন দ্য ভাস্কুলার ওয়াল। তাহলে সেখান থেকে ব্রিচ করে সেখানে যদি ম্যানিটল বেরিয়ে যায়, তাহলে ম্যানিটল ওখানে আবার ওয়াটার রিটেনশন শুরু করবে। তাহলে ম্যানিটল যদি ওখানে ওয়াটার রিটেনশন শুরু করে, তাহলে সেরিব্রাল ইডিমা আরো বেড়ে যাবে। তাহলে সেরিব্রাল ইডিমাতে ইউজ করতে পারবো কজড বাই দ্য ইনফাকশন অর ইসকেমিয়া রিলেটেড। আর কোথায় ইউজ করতে পারি সেরিব্রাল ইডিমা ছাড়া?
অ্যাকিউট কনজেস্টিভ গ্লকোমা, ঠিক আছে, সেখানে আমরা ইউজ করতে পারি হাইপারটনিক স্যালাইন টু রিডিউস দ্য ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার। অনেক সময় প্রি অপারেটিভলি পোস্ট অপারেটিভলি ইউজ করা হয়। আর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম না, জোরে বল। রেনাল ফেলিওরে ইউজ করা যেতে পারে, বাট দেয়ার ইজ এ কন্ট্রোভার্সি আছে, ঠিক আছে। আর কোথায় ইউজ করা? একটা হচ্ছে ডায়ালিসিস ডিসইকুইলিব্রিয়েশন সিনড্রোম। ডায়ালিসিস ডিসইকুইলিব্রিয়াম, ডায়ালিসিসে কি করা হয়, প্রচুর পরিমাণে সলিউট রিমুভ করা হয়, সলিউটস রিমুভ ফ্রম দ্য ব্লাড অর ইন্ট্রাভাস্কুলার ব্লাড ভলিউম, ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউম থেকে সেখান থেকে প্রচুর সলিউট বেরিয়ে। So there is a decrease in the osmolality of the circulating body fluid or blood বলতে পারিস। তাহলে কি হবে, যদি তাহলে অসমোসিসের জন্য কি হবে, ওয়াটার কোথায় থেকে কোথায় মুভ করবে? যদি এক্সট্রা সেলুলার কম্পার্টমেন্টে যদি অসমোলালিটি রিডিউস থাকে, তাহলে ওয়াটার কোথা থেকে কোন দিক থেকে কোথায় মুভ করবে? there is a extracellular compartment and intracellular compartment। তাহলে এক্সট্রা সেলুলার কম্পার্টমেন্টে যদি অসমোলালিটি রিডিউস করে যায় বা ইন্ট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে যদি অসমোলালিটি রিডিউস করে যায়, তাহলে ওয়াটার মুভমেন্ট কোন দিক থেকে কোন দিকে হবে? সলভেন্ট মুভমেন্ট কোন দিক থেকে কোন দিকে হবে? অসমোসিসের ফান্ডা কি, মানে লো থেকে বেশির দিকে যাবে। অসমোসিসের ফান্ডা কি? হায়ার সলভেন্ট থেকে হায়ার সলভেন্ট থেকে লোয়ার সলভেন্টে যাবে, তাহলে এক্সট্রা সেলুলার কম্পার্টমেন্ট থেকে ইন্ট্রাসেলুলার কম্পার্টমেন্টে ঢুকবে। তো সিম্পল জিনিস ওদের, why the kismis get swelled when it is dipped in water, তাই তো, জল বাইরে থেকে ভেতরে যায়, তাহলে এটাতেও তাই হবে। যদি অসমোলারিটি রিডিউস করে যায়, তাহলে যে সলভেন্ট ছিল আর এটা সলিউট, তাহলে ওয়াটার মুভস ফ্রম দ্য এক্সট্রাসেলুলার কম্পার্টমেন্ট টু ইন্ট্রাসেলুলার কম্পার্টমেন্ট। তাহলে তখন কি হবে, এক্সট্রাসেলুলার কম্পার্টমেন্ট ফ্লুইড ভলিউম কমে যাবে এক্সট্রাসেলুলার, তাহলে এখানে হাইপোটেনশন এই সমস্ত কমপ্লিকেশনগুলো আসবে। তো মেনটেইন দ্য এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডের অসমোলারিটি, তখন ম্যানিটল ইউজ করা যেতে পারে বা অসমোটিক ডায়োরেটিক্স ইউজ করা যেতে পারে টু ইনক্রিজ দ্য অসমোলারিটি অফ দি intracellular fluid, extracellular fluid volume or intravascular fluid volume, and then the water moves from the intracellular compartment to extracellular compartment। তাহলে সেটা হলো। আর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? আর অনেক সময় ইউজ করা হয় ব্রঙ্কিয়াল হাইপার রিঅ্যাক্টিভিটি ডিটারমিনেশন করার জন্য ইউজ করা হয়। আর ইউজ করা যায়, এগুলো অ্যাটিপিক্যাল ইউজ খুব, আর এটা হয় সিস্টিক ফাইব্রোসিসের ক্ষেত্রে অনেক সময় টু কাউন্টারঅ্যাক্ট দ্য ড্রাইনেস অনেক সময় ইউজ করা হয়, টু কাউন্টারঅ্যাক্ট দ্য থিকনেস অফ দ্য মিউকাস প্রডিউসড, সেগুলোর জন্য অনেক সময় ইউজ করা হয়, ম্যানিটল ইউজ করা যায়, ঠিক আছে। দিস আর দ্য ইউজ অফ অসমোটিক ডায়োরেটিক্স। নেক্সট কোশ্চেন কি ছিল? নেক্সট কোশ্চেন মনে হয় মেটাবলিজম রিলেটেড ছিল, নয়? হ্যাঁ, বায়োট্রান্সফরমেশন। তো হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বায়োট্রান্সফরমেশন? ওর বলা হয়েছিল বায়োট্রান্সফরমেশন নিয়ে 3 নম্বরের একটা কোশ্চেন ছিল, 343 মনে হচ্ছে। তো হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বায়োট্রান্সফরমেশন ইন আওয়ার বডি? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স? যে জেনোবায়োটিক্স বলতে পারিস, বা যে সমস্ত পার্টিকেলস বা যে সমস্ত কম্পাউন্ডসগুলো আমাদের বডিতে এন্টার করছে তাদের মেটাবলিজম, তাদেরকে মেটাবলাইট করে এবং বডি থেকে এক্সক্রিট করা। মেটাবলিজমের উদ্দেশ্য হলো টু ফেসিলিটেট দ্য এক্সক্রিশন বা এনি পাথওয়ে, সেটা হেপাটিক রুট হতে পারে আর রেনাল রুট হতে পারে, অ্যান্ড মেড দ্য লিপিড সলিউবল প্রোডাক্ট টু মোর ওয়াটার সলিউবল। ওয়াটার সলিউবল হলে কি হবে, তাহলে সেখানে রেনাল এক্সক্রিশনকে ফেসিলিটেট করতে পারে। আর টোটাল আর কি কি হতে পারে, যে ড্রাগের ক্ষেত্রে, যেটা ফার্মাকোলজি পড়া হচ্ছে, ড্রাগসের ক্ষেত্রে কি হতে পারে, ড্রাগ টু ড্রাগ কনভার্সন কিরকম হতে পারে, অ্যাক্টিভ ড্রাগ থেকে পার্শিয়ালি অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট বা মোর অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট হতে পারে, আর এটা হতে পারে ইনঅ্যাক্টিভ থেকে অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট
সেটা কার ক্ষেত্রে হয়? প্রো ড্রাগসের ক্ষেত্রে হয়। আরেকটা হতে পারে অ্যাক্টিভ থেকে ইনঅ্যাক্টিভ, এইগুলো দিস আর দ্য ইয়ে। আর একটা কি, যে লিপিড সলিউবল যে প্রোডাক্টগুলো ছিল তাদেরকে মোর ওয়াটার সলিউবল প্রোডাক্ট, তার মানে নন পোলারকে পোলারে কনভার্ট করা, সো দ্যাট এই পোলারাইজেশন ফেসিলিটেটস দ্য এক্সক্রিশন অফ দিস প্রোডাক্টস, অফ দিস জেনোবায়োটিক্সও বলতে পারিস। ঠিক আছে, দিস আর দ্য, এবার কতগুলো বলা আছে, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ফেজেস অফ বায়োট্রান্সফরমেশন। কটা ফেজ আছে? দুটো ফেজ, ফেজ 1 রিয়াকশন and phase 2 reaction. Phase 1 reaction is synthetic reaction and phase 2 reaction is the conjugation reaction. Phase 1 এ কি কি রিঅ্যাকশন আছে? there is a মোটামুটি ধরে নেই অক্সিডেশন, রিডাকশন, আর কি আছে? হাইড্রোলাইসিস, আর কি আছে? সাইক্লাইজেশন এন্ড ডিসাইক্লাইজেশন। there is a কোনো একটা অ্যাক্টিভ গ্রুপ অ্যাডেড হয়, সাইক্লাইজেশন ডিসাইক্লাইজেশন মিন্স বুঝতে পারছি সাইক্লিক কম্পাউন্ড তৈরি হয়, ডিসাইক্লাইজেশন সাইক্লিক কম্পাউন্ড থাকলে সেটাকে ভেঙে দেওয়া হয়, তাহলে সেটা ফেজ 1 রিঅ্যাকশন। আর ফেজ 2 রিঅ্যাকশন, আর ফেজ 1 রিঅ্যাকশন অক্সিডেশন, অক্সিডেশনের মধ্যে তো প্রচুর রয়েছে, তো ডিফারেন্ট যে সমস্ত এনজাইমস গুলো রয়েছে, মোস্ট কমন ড্রাগ মেটাবলাইজিং এনজাইম কি? হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট প্রিডমিনেন্ট ড্রাগ মেটাবলাইজিং এনজাইম? সাইটোক্রোম P450 এর কোনটা? হুইচ 3A4 মেনলি, what 3A? এছাড়া আর কি রয়েছে? সাইটোক্রোম CYP2D6, one of the most common, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19. These are the common drug metabolizing enzyme. আমাদের মোস্ট মানে ম্যাক্সিমাম যেটা অকারেন্স হয় CYP3A4 দিয়ে ম্যাক্সিমাম মেটাবলাইজিংটা হয়। তাহলে অক্সিডেশন রিডাকশনে কিছু কিছু আছে, সাইক্লাইজেশন ডিসাইক্লাইজেশন, এন্ড যেগুলো এস্টার মেটাবোলাইট সেগুলো হাইড্রোলাইসিস বা হাইড্রোলাইসিস যাবে, addition of H2 then it got lysed. এরপর আছে phase 2 reaction. phase 2 reaction এ কি কি রয়েছে? there is a conjugation reaction. conjugation reaction এ কি কি রয়েছে? there are different conjugating substrate and enzymes are there. কি কি রয়েছে? glucuronide conjugation এক নম্বর রয়েছে, আর তারপরে সালফেশন, ইউডিপি, এই যেমন সালফেশনের সালফো ট্রান্সফারেজ, তারপরে কি রয়েছে? মিথাইলেশন, মিথাইল ট্রান্সফারেজ, এন মিথাইল ট্রান্সফারেজ, অ্যাসিটাইলেশন, অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ, গ্লুটাথিয়ন কনজুগেশন। গ্লুটাথিয়ন কনজুগেশন তো ইম্পর্টেন্ট, কোন পয়জনিং এ? হ্যাঁ হ্যাঁ, না বিলিরুবিন কনজুগেশন সেটা তো ঠিক আছে, ইউডিপি গ্লুকিউরোনোসিল ট্রান্সফারেজ হয়ে গেল। প্যারাসিটামল পয়জনিং এ কোনটা লাগে? গ্লুটাথিয়ন, তাই তো, গ্লুটাথিয়ন। আর আছে গ্লাইসিন কনজুগেশন এন্ড রাইবোনিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড ফরমেশন। ঠিক আছে, দিস আর দি ডিফারেন্ট, দুই একটা করে এক্সাম্পল একটুখানি দিতে হবে। ঠিক আছে, দিস আর দ্য ফেজ 1 এন্ড ফেজ 2 রিঅ্যাকশন। আর লাস্টেরটা কি ছিল? প্রোডাক্ট থেকে ড্রাগ, তাই তো, কিছু এক্সাম্পল তোমায় দে। প্রো ড্রাগ থেকে ড্রাগ, যেগুলো ইনঅ্যাক্টিভ ছিল সেগুলো বডির ভেতরে গিয়ে কনভার্ট হয়ে অ্যাক্টিভেটেড হলো। যেমন কেউ অনেকে লিখেছে লিভোডোপা, গুড এক্সাম্পল, কারণ লিভোডোপা বডি থেকে কনভার্টেড, যে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে, তারপরে ইট ইজ কনভার্টেড টু ডোপামিন, দেন ইট ইজ ওয়ার্ক ফর or worked in, ডোপামিন কিসে দেওয়া হয়? পার্কিনসন্সে। আর কি? প্রচুর এসি ইনহিবিটর রয়েছে, সেগুলো ড্রাগ থেকে প্রোডাক্টে কনভার্ট হয়, তার মধ্যে দুই একটা বাদ দিয়ে, ক্যাপটোপ্রিলটা বাদ দিয়ে বাকি, ক্যাপটোপ্রিল আর লিসিনোপ্রিল বাদ দিয়ে যতদূর মনে হয় সবকটাই প্রোডাক্ট। এনালাপ্রিলাটের যে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট সেটা ইউজ করা হয়, এমার্জেন্সি হাইপারটেনশন ইউজ করা হয়, এনালাপ্রিল্যাট, তাই তো। তারপরে হচ্ছে অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগস এর মধ্যে রয়েছে CYP2C9 দ্বারা 19 যে মেটাবলাইজড হয়, দিয়ে কনভার্টেড হয়, clopidogrel, prasugrel, these are the drugs that are the prodrug.
তো প্রোডাক্ট প্রচুর রয়েছে, তো কয়েকটা এক্সাম্পল বলা হয়েছিল দিতে। নেক্সট কোশ্চেন কি ছিল? গ্লকোমা মনে হয়। গ্লকোমা তো সোজা কোশ্চেন ছিল, প্রচুর নাম্বার দেওয়া ছিল, অনেকে লিখতে পারিস। গ্লকোমায় কি কি ড্রাগ ইউজ করা হয়? এটা কোন গ্লকোমা ছিল এটা আমি ভুলে গেছি, মানে দুটোই ছিল, তার মানে গ্লকোমার ক্লাসিক যতগুলো ড্রাগ ইউজ হয় সবকটাই লিখতে হবে। হোয়াট আর দ্য ড্রাগস? বিটা ব্লকার। What are the beta blockers that are used in the treatment of the glaucoma? What are the beta blocker? নাম বল কয়টা বিটা ব্লকারের? হ্যাঁ, টিমোলল আর এসমোলল। বিটাক্সোলল ইউজ হয়, লিভোবিউনোলল, মেটিপ্রোলল and celiprolol. These are the beta blocker that are used in the treatment of the glaucoma. So what is the role of beta blocker? Relaxation হয় তো, স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেশন। তাহলে বিটা 2 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড যদি ব্লকেজ হয় তাহলে কি রিল্যাক্সেশনটা হবে না, তাহলে সেখানে ব্লাড ভেসেলস গুলো কনস্ট্রিক্টেড হতে পারে বিটা 2 রিসেপ্টরের ব্লকের জন্য। তাহলে দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজড ইন দ্য ব্লাড সাপ্লাই ইন দ্যাট সিলিয়ারি এপিথেলিয়াম অর সারাউন্ডিং এরিয়া। সো দেয়ার ইজ এ, যদি ব্লাড সাপ্লাই যদি ডিক্রিজ হয়, দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজড ইন দ্য অ্যাকুয়াস হিউমার ফর্মেশন। তাহলে বিটা 2 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড এন্ড বিটা 1 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড অ্যাকশন হয়ে গেল। আর ছিল কি পাইলোকার্পিন, তাই তো? পাইলোকার্পিন কি টাইপ? From which group pilocarpine belongs? Pilocarpine কোন গ্রুপের ড্রাগ? আচ্ছা, এটা সিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগ, যদি তার অপটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হলো, চোখে দেওয়া হলো। আরেকটা কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগ দেওয়া হলো, তাহলে তার অকিউলার রেসপন্সে পার্থক্য কিছু আসবে? সিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগ দিলে চোখে কি হবে? সিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগ দিলে চোখে কি হবে? মিড্রিয়াসিস। আচ্ছা, তাহলে ইয়ের দিলে কি হবে? সিম্প্যাথোপ্লেজিক ড্রাগ দিলে কি হবে? বা সিম্প্যাথোলাইটিক ড্রাগ দিলে কি হবে? কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগ দিলে কি হবে? কোনো পার্থক্য আসবে? মানে দুটোর ইয়েতে ধর একটা সিম্প্যাথোলাইটিক ড্রাগ দেওয়া হলো একটা, আরেকটা দেওয়া হলো প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগ আর কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগ, তাদের মধ্যে হোয়াট রেসপন্সে পার্থক্য কিছু আসবে? সিম্প্যাথোলাইটিক, কোলিনোমাইমেটিক দুটো ড্রাগ দেওয়া হলো, দুটো চোখে, দুটো আলাদা আলাদা চোখে দুটো ড্রাগ দেওয়া হলো, কোনো হিউম্যান সাবজেক্টেরই, তাহলে তারা কি পার্থক্য আসবে? সাইক্লোপেজিয়া কার ক্ষেত্রে হবে, কার ক্ষেত্রে হবে না? বোধহয় সিম্প্যাথেটিকের জন্য সাইক্লোপ্লেজিয়া হবে না প্যারাসিম্প্যাথেটিকের জন্য হবে? কোলিনার্জিক মানে সিম্প্যাথেটিক দিক থেকে হবে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক দিক থেকে হবে। এবার সাইক্লোপ্লেজিয়া না সিলিয়ারি মাসেল স্প্যাজম, সিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগ দিলে, এই প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগ দিলে দেয়ার ইজ এ স্প্যাজম হবে, স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন, আর দেয়ার ইজ এ স্ফিংটার পিউপিলি কনস্ট্রিকশন, সেজন্য মিওসিস, অ্যান্ড তার সাথে কি হবে? সিলিয়ারি মাসেল স্প্যাজম। তার মানে ভিশনটা, নিয়ার ভিশনটা ঠিক করতে পারবে না, কোনো একটা জায়গায় ফিক্সড নিয়ার ভিশন হয়ে থাকবে, জায়গায় কন্ট্রোল করতে পারবে না, প্রচুর পেইন হতে পারে। আর এখন যে আউটডোর বেসিস প্রসিডিওরগুলোতে কোন ড্রাগ দিয়ে ডাইলেট করা হয়, পিউপিলারি ডাইলেশন করা হয়? কোন ড্রাগগুলো দিয়ে পিউপিলারি ডাইলেশন করা হয়?
এগুলো দেখবি অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগসের ইউজে আছে, পড়বি। হোয়াট আর দ্য ড্রাগস ইউজ ফর অ্যাট্রোপিন এখন আর দেওয়া হয় না, হোয়াই নট? অ্যাট্রোপিন ইজ গিভেন, why not is atropine is given for retinal examination procedure or ophthalmic procedure? কেন দেওয়া হবে না? অ্যাট্রোপিন আগে দেওয়া হতো, এখন আর দেওয়া হয় না। অ্যাট্রোপিন হ্যাজ প্রলংড অ্যাকশন, সেজন্য অনেক সময় কি হবে, অ্যাট্রোপিন দিলে কি হবে, পিপিলারি ডাইলেশন হয়ে থাকবে, মানে ফোটোফোবিয়া হবে, তার সাথে সাথে সাইক্লোপ্লেজিয়াও হয়ে থাকবে, নিয়ার ভিশন একদমই হবে না, এবং দ্যাট ইজ প্রলংড অ্যাকশন, 4-5 দিন থেকে যাবে। ততদিন ধরে কাজকর্ম বন্ধ করে থাকলে অসুবিধা আছে। তার জন্য এখন কি দেওয়া হয়, সাইক্লোপেন্টোলেট, ট্রপিকামাইড, দিস আর দ্য ড্রাগ ইউজ ফর পিপিলারি ডাইলেশন ফর অপথ্যালমিক প্রসিডিওরস, ঠিক আছে। আর পাইলোকার্পিন, পাইলোকার্পিন তাহলে কি হবে, কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগ, তাহলে কোথায় সাইট অফ অ্যাকশন, কোন রিসেপ্টর, কোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করবে? কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগ কোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করবে? M3 টু সাম এক্সটেন্ট M2 বলতে পারিস, খুব স্পার্স আছে তো M3, ঠিক আছে। M3 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড কন্ট্রাকশন ইন দ্য স্ফিংটার পিউপিলি মাসেল, এন্ড তার ফলে কি হবে, এই ইউভিওস্ক্লেরাল যে সমস্ত ফ্লো গুলো ছিল, ক্যানাল অফ স্লেম ওপেন হবে, ইউভিওস্ক্লেরাল ফ্লো বাড়বে, সো দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য aqueous humor আউটফ্লোটা ইনক্রিজ করবে, সো দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ ইন দ্য ইন্ট্রাঅ্যাকুলার প্রেসার, এটা হবে, ঠিক আছে। হোয়াট আর দ্য আদার ড্রাগ দ্যাট আর ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি গ্লকোমা? হোয়াট আর দ্য আদার ড্রাগ, যেগুলো কোশ্চেনে ছিল, তো যেহেতু মানে টোটাল কোশ্চেনই করা হয়েছে যে গ্লকোমাতে কি কি ড্রাগ ইউজ করা যায়। একটা গেল হচ্ছে বিটা ব্লকার, গেল একটা গেল হচ্ছে পাইলোকার্পিন এখন খুব কম ইউজ হয়, এখন আর ইউজ হয় না। পাইলোকার্পিন, ইকোথায়োফেট, দিজ আর বোথ কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগ, দে আর লেস ইউজ নাও। আর কি কি ড্রাগ আছে দ্যাট ক্যান বি ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি গ্লকোমা? ম্যানিটল, এর আগে বললাম, হ্যাঁ। ডায়াবেটিক্স, যেটা অসমোটিক ডায়াবেটিক্স ইউজ করা যেতে পারে। আর কি ইউজ করা যায়? হ্যাঁ, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যানালগ, PGF2 আলফা অ্যানালগ, তাই তো। কি কি ইউজ করা যায় PGF2 আলফা? বিমাটোপ্রস্ট, লাটানোপ্রস্ট, ট্র্যাভোপ্রস্ট, দিস আর দ্য ইউজ, দিস আর দ্য ফার্স্ট লাইন ড্রাগ নাও। আর কি ইউজ করা যায়? কিছু আলফা অ্যাড্রেনার্জিকে কিছু ইউজ করা যেতে পারে, অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ। ডিপিভেপ্রিন ইজ অ্যান প্রিকারসার ড্রাগ অফ অ্যাড্রেনালিন, তাই তো, অ্যাড্রেনালিনে কনভার্ট হয়। আর কি আছে? কিছু আলফা 2 অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ, অ্যাপ্রাক্লোনিডিন, and more selective alpha 2 adrenergic agonistic drug brimonidine, these are the drugs. আর একটা আছে এখন RH কাইনেজ ইনহিবিটর, রো কাইনেজ ইনহিবিটর, নেটারসুজেল, রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্ট যেটা এসেছে। These are the drugs mainly used in the treatment of the glaucoma. নেক্সট কোশ্চেন কি ছিল? এটা মানে প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশন আর অ্যান্টাগনিজম, ড্রাগ অ্যান্টাগনিজম মনে হচ্ছে। প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশনে কি কি ড্রাগ ইউজ করবি রে? What are the drug used during pre-anesthetic medication? প্রথম হচ্ছে টার্গেট কি? অ্যানাস্থেসিয়া মানে সার্জারি, দেয়ার ইজ এ ইম্পেন্ডিং সার্জিক্যাল প্রসিডিউর। সার্জিক্যাল প্রসিডিউরের আগে কি কি করা যেতে পারে? সেই সমস্ত ড্রাগ যেগুলো হেল্প করবে, সেই সমস্ত ড্রাগই আমরা ইউজ করতে পারি, যেগুলো সার্জারিকে হেল্প করবে, বা বলতে পারি অ্যানাস্থেটিক প্রসিডিউরকে হেল্প করবে, বা কিছু পোস্ট অপারেটিভ কিছু বেনিফিটস আছে, সেইগুলো আমরা হেল্প করবো হচ্ছে প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশন। কি কি দেওয়া যেতে পারে প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশনে? অ্যান্টি অ্যাংজাইটি ড্রাগ, টু অ্যালেভিয়েট অ্যাংজাইটি, পেশেন্টকে একটু ঠান্ডা করতে হবে, বেশি চাপ নিয়ে লাভ নেই, হবে প্রসিডিওর হবে, ঠিক আছে, তাহলে সেটা একটু করতে হবে। অ্যাংজাইটি অ্যাপ্রিহেনশন কমাতে হবে, তার মানে কিছু কি ইউজ করা যায় অ্যান্টি অ্যাংজাইটি ড্রাগ হিসেবে? কোন গ্রুপের ড্রাগ ইউজ করবি? সিএনএস ডিপ্রেশন ড্রাগ, হুইচ সিএনএস ডিপ্রেশন?
এসএসআরআই কদিন লাগে কাজ করতে? কে এসএসআরআই নাই বললি, এসএসআরআই ইউজ করা যাবে না আমি বললাম। কেন এসএসআরআই ইউজ করা যাবে না? বিকজ প্রথমত এটা ডিপ্রেশন নয়, তাও ধরে নিলাম ভয় টয় লাগছে, তো বলছি ফোবিয়াতে তো ইউজ করা যায়, তাহলে এটা ইউজ করা যাবে না। আর কি কি কারণ আছে? এসএসআরআই কাজ করতে কতদিন লাগে? সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর, how many days it takes time and why? What is the mechanism of action of SSRI? Selective serotonin reuptake inhibitor, মানে সেরোটোনিন ট্রান্সপোর্টারকে ব্লক করলেই হয়ে গেল, তাই তো? শুধু কি তাই? তাহলে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট অ্যাকশন চলে আসবে। There is two receptor called 5-HT1A receptor and 5-HT1B receptor, and these are the autoreceptors. So if SART is blocked or serotonin transporter is blocked, serotonin acts on these autoreceptor and they are reducing the serotonin secretion. তাহলে সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটরের মেকানিজম অফ অ্যাকশন তো এটা হাফ হলো, এরপরে বাকিটা কি হবে? Continuous increased action, continuous increased concentration of serotonin when applied over the 5-HT1A and 1B receptor. These are the autoreceptors. This receptor got down-regulated or desensitized or down-regulated. তারপরে তখন আর autoreceptor mediated the inhibition of the release of serotonin from the nerve ending সেটা হবে না। তখন সে পোস্ট সাইন্যাপটিক নার্ভ টার্মিনালসের যে সেরোটোনিন রিসেপ্টরস গুলো রয়েছে, অন্যান্য রিসেপ্টরস গুলো রয়েছে, দোজ আর নট অটো রিসেপ্টরস, সেগুলোর উপরে কাজ করার জন্য বেশি টাইম পাবে। দেন দ্য অ্যান্টি ডিপ্রেশন এফেক্ট কামস ইনটু অ্যাকশন, তার আগে কিন্তু আসবে না। আজকেই যদি আমি এসএসআরআই খেতে শুরু করি, ধরো সিটালোপ্রাম খেতে শুরু করি, পরশু দিন আমার ডিপ্রেশন কমে গেল, হবে না। ঠিক আছে, প্রথমে SART is blocked, serotonin concentration increased around the vicinity of the synaptic area, and there is two receptor called 5-HT1A and 5-HT1B receptor. These are the autoreceptors, and via the serotonin it got activated and they are producing the decreased release of serotonin from the self nerve ending, নিজস্ব নার্ভ এন্ডিং এ কনসেন্ট্রেশন কমাবে। সেজন্য তাহলে SART ইউজ করা যাবে না। ঠিক আছে, এসএসআরআই ছাড়া আর কি কি ড্রাগ ইউজ করবো? বেনজোডায়াজেপিন গ্রুপ অফ ড্রাগ আমরা ইউজ করতে পারি প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশনে টু অ্যালিভিয়েট অ্যাংজাইটি, লোরাজেপাম, ডায়াজেপাম এগুলো ইউজ করতে পারি। কিছু আগে মরফিন ইউজ করা হতো ওপিওয়েডসে, ওপিওয়েডসের কিছু বেনিফিটস রয়েছে, কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে। বেনিফিটস গুলো কি বলা যায়? বেনিফিটস কি? এটা একটা তো হচ্ছে এর অ্যান্টি অ্যাংজাইটি প্রপার্টি রয়েছে, পোস্ট অপারেটিভ পেন কিছুটা কমাবে, স্মুথ ইন্ডাকশন, অ্যানাস্থেসিয়া যে স্মুথ ইন্ডাকশনটা স্মুথ হবে, মানে খুব ভালোভাবে অনসেট হবে, মধ্যেখানে অসুবিধা সেরকম হবে না। দিস আর দ্য বেনিফিটস। ঠিক আছে, পোস্ট অপারেটিভ অ্যানালজেসিয়াতে কিছু কাজ করবে। যে সমস্ত ড্রাগ অ্যানাস্থেটিক ড্রাগ দ্যাট হ্যাজ ব্যাড অ্যানালজেসিক প্রপার্টি, তাদের ক্ষেত্রে এটা কিছু কমপ্লিমেন্টারি অ্যাকশন দেবে, যেহেতু ইট হ্যাজ গুড অ্যানালজেসিক প্রপার্টি। মরফিন ইজ এ গুড অ্যানালজেসিক। ঠিক আছে, সেই জন্য মরফিন ইউজ করা যেতে পারে, আগে ইউজ করা যেত, এখন কম ইউজ করা হয়। আর কি কি ইউজ করা হয়? আর কোন ড্রাগ ইউজ করা হয়? গ্লাইকোপাইরেট, আর বলতে পারিস অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগ। অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগ ইউজের হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্য ইউজিং অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগ? What is the reason behind using anticholinergic drug? একটা, they are reducing the secretion, যে ডিফারেন্ট অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট যেগুলো বেরিয়ে গেছে সেগুলোর কিছু ইরিটেন্ট প্রপার্টি রয়েছে। হ্যাঁ, সেগুলো ইরিটেন্ট প্রপার্টি, ট্রাকিওব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন বেড়ে যায়, ট্রাকিওব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন বাড়লে অসুবিধা হবে। তাহলে সেখানে ট্রাকিওব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন যাতে না বাড়ে সেজন্য তো গ্লাইকোপাইরেট, অ্যাট্রোপিন, দিস ক্যান বি ইউজড। আর কি হয়? অনেক সময় দে আর প্রডিউসিং দ্য অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট প্রডিউসিং দ্য ভ্যাগাল ব্র্যাডিকার্ডিয়া, মানে ভেগাস প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক টোনটা অনেক সময় বেড়ে যায়, সেজন্য ব্র্যাডিকার্ডিয়া অ্যান্ড কিছুটা ব্লক প্রেসিপিটেট করতে পারে। দেয়ার মে বি, মে নট বি, বাট মে বি।
ঠিক আছে, তাহলে সেই সব জায়গায় অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগ কাজ করবে, ভ্যাগাল ব্র্যাডিকার্ডিয়াকে কাউন্টার অ্যাটাক করবে, অ্যান্ড হাইপোটেনশন দ্যাট আর মেডিয়েটেড বাই দ্য ভ্যাগাল ব্র্যাডিকার্ডিয়া সেগুলোকে কাউন্টার অ্যাক্ট করার জন্য ইউজ করা যায়। ঠিক আছে, অ্যান্ড আরেকটা ফেসিলিটেট করে ভেন্টিলেশনে একটু ফেসিলিটেশন হয়। ঠিক আছে, দিস আর দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ইউজিং দিস ড্রাগস। আর কি ড্রাগ ইউজ করা যেতে পারে? কিছু নিউরোলেপটিক ড্রাগ ইউজ করা যেতে পারে, যেমন D2 ব্লকার্স। D2 ব্লকার্সেরও কিছু সুবিধা আছে অসুবিধা আছে। D2 ব্লকার্সের মধ্যে স্মুথ ইন্ডাকশন হতে পারে। ঠিক আছে, আর একটা যেটা হয় এদের অ্যাডিশনাল প্রপার্টি অ্যান্টি এমেটিক অ্যাকশনস রয়েছে। নিউরোলেপটিক, ক্লোরপ্রোমাজিন, এই সমস্ত ড্রাগগুলো, হ্যালোপেরিডল, দিস আর আগে ইউজ করা, যদি এখন আর ইউজ করা হয় না। ঠিক আছে, হিস্টোরিক্যালি বলতে পারি ইম্পর্টেন্ট। নিউরোলেপটিক ড্রাগ দ্যাট আর D2 ব্লকার। আর কি ইউজ করা যেতে পারে? D2 ব্লকার হতে পারে ওই এই যে অ্যাংজাইটি কিছুটা হলে কমায়। ঠিক আছে, আর কি ড্রাগ ইউজ করতে পারে? কিছু H2 ব্লকার, আর যেগুলো অ্যান্টি সিক্রেটারি, মানে প্রলং সার্জিক্যাল প্রসিডিওরে তখন যদি গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশন যদি অনেক বেড়ে যায় সেটাকে কাউন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য কিছু H2 ব্লকার ইউজ করা হয় বা PPI ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, আগেই প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশনের সাথে ইউজ করা হয়। অ্যান্ড এখন যেটা আর একটা ইউজ করে অ্যান্টি এমেটিক ড্রাগ, কিছু অ্যান্টি এমেটিক ড্রাগ ইউজ করা হয়। অনেক সময় মেটোক্লোপ্রোমাইড ইউজ করা হয়, অনেক সময় অনডানসেট্রন ইউজ করা হয়। দিস আর দ্য ড্রাগ, few drugs. Anti-emetic action, anti-emetic drug ইউজ করার কারণ কি? What is the reason behind using anti-emetic drugs? During anesthesia কি হয়? আমাদের গ্যাগ রিফ্লেক্স যেগুলো থাকে, যে এই সমস্ত রিফ্লেক্স, প্রোটেক্টিভ রিফ্লেক্স গুলো থাকে, সেগুলো লস্ট। তাহলে সেই রিফ্লেক্স যদি এবার আমি যদি অ্যান্টি সিক্রেটারি ড্রাগ বা প্রোকাইনেটিক ড্রাগ বা এরকম অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগ ইউজ করি, তাহলে কি হবে যে চান্সেস অফ অ্যাসপিরেশন, সেলফ অ্যাসপিরেশন, গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট অ্যাসপিরেটেড ইন দ্য লাংস, এই সম্ভব পসিবিলিটিটা অনেকটা কমে যায়। ঠিক আছে, সেই জন্য আমরা কিছু H2 ব্লকার অ্যান্ড PPI ইউজ করতে পারি, অ্যান্ড কিছু প্রোকাইনেটিক ড্রাগ আর অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগ আমরা ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে, প্রোকাইনেটিক ড্রাগ না অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগ, যেমন মেটোক্লোপ্রোমাইড, মেটোক্লোপ্রোমাইড প্রোকাইনেটিক প্রপার্টি রয়েছে, আর রয়েছে অনডানসেট্রন ক্যান বি ইউজড প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশন। আর এটা কি ছিল বলতে? ড্রাগ অ্যান্টাগনিজম। ড্রাগ অ্যান্টাগনিজম অনেকে গল্প লিখেছে। ঠিক আছে, এতদিন ধরে যা পড়েছে বা পড়েনি, গল্প লিখেছে। গল্পটা লিখিস না পরীক্ষার সময়, খুব সিম্পল কোশ্চেন। ড্রাগ অ্যান্টাগনিজম অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ড্রাগ অ্যান্টাগনিজম কি টাইপের ড্রাগ অ্যান্টাগনিজম হয়? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্রাগ অ্যান্টাগনিজম? What are the different types of the drug antagonism? এটা কি রয়েছে? এটা রয়েছে ফিজিক্যাল। আরে বাবা, পরীক্ষার কোশ্চেন গুলো পড়তে হবে, এগুলো দেখিস গতবারে 3টে সেমিস্টার 3টে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে যে কোশ্চেন ছিল তার থেকে কতগুলো কোশ্চেন কফে এসেছিল, রেশিওটা দেখবি বুঝতে পারবি। What are the different types of the drug antagonism? একটা বলতে পারিস ফিজিক্যাল অ্যান্টাগনিজম। ফিজিক্যাল মানে তাদের কোনো এমনি ইন্ট্রিনসিক ইয়েতে কোনো চেঞ্জ হবে না, কিন্তু দে আর ফিজিক্যালি একটাকে আরেকটার বিরোধিতা করবে। যেমন চারকোল অ্যাডসর্বস সাম এজেন্টস, দেওয়া হয় কিছু কিছু সময় চারকোল। ঠিক আছে, চারকোল দিয়ে কিছু কিছু কোনো ক্ষেত্রে পয়জনিং এর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় চারকোল। তারপরে আর কি আছে? কেমিক্যাল অ্যান্টাগনিজম। তার মানে যেমন লোকাল কিছু ড্রাগস ইউজ করা হয়, লোকালি অ্যাক্টিভেবল, ধর অ্যান্টাসিডস ইউজ করা হয় টু কাউন্টারঅ্যাক্ট দ্য অ্যাসিডিটি, হাইপার অ্যাসিডিটি। তাহলে সেই কিছু লোকাল অ্যান্টাসিডস এর নাম বলতে পারবি? কিছু লোকাল অ্যান্টাসিডস, লোকালি কাজ করে অ্যান্টাসিডস এর নাম বলতে পারবি? অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম, কি ছিল তো? These are the local antacids, directly acid কে নিউট্রালাইজ করে দেয়। ঠিক আছে, ফিজিক্যাল গুলো, কেমিক্যাল। এবার বললো ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্টাগনিজম। দেয়ার সাম ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্টাগনিজম। ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্টাগনিজম মানে they are carried out via the different receptor but the end result is opposite. ধরে নে কোনো একটা মাসেল, পার্টিকুলার মাসেল, তাকে একটা আমি কোনো একটা রিসেপ্টর দিয়ে আমি স্টিমুলেট করলাম, যে কন্ট্রাক্টেড হলো। অন্য একটা রিসেপ্টর দিয়ে আমি, অন্য একটা পাথওয়ে দিয়ে আমি
রিল্যাক্স করলাম। তাহলে এই যে দুটো অপোজিট ডাইরেক্টেড অ্যাকশন, বাট দে আর ক্যারিড আউট ভায়া দ্য ডিফারেন্ট রিসেপ্টর, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্টাগনিজম। যেমন ধর গ্লুকাগন, গ্লুকাগন কি করে? গ্লুকাগন ইনক্রিজিং দ্য ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন ভায়া এ ওয়ে, সার্টেন ওয়ে। আর ইনসুলিন কি করে? দে আর ডিক্রিজিং দ্য ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন, ইনসুলিন মিডিয়েটেড। এটা একটা। তো একটা এক্সাম্পল আছে তো দেখবি বইয়ে, অ্যাড্রেনালিন অ্যান্ড হিস্টামিন। অ্যাড্রেনালিন বিটা 2 রিসেপ্টর মিডিয়েটেড ব্রঙ্কো ডাইলেশন করে, বা আইসোপ্রেনালিন বলতে পারিস। আবার এদিকে হিস্টামিন দিলে কি হয়? ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হয়, তার রেসিপ্টার আলাদা। ঠিক আছে, দিস আর দ্য ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্টাগনিজম। তার মানে একটা দে আর প্রডিউসিং অপোজিট ডাইরেক্টেড এফেক্ট, বাট দিস এফেক্টস আর মিডিয়েটেড ভায়া দ্য ডিফারেন্ট রিসেপ্টর, সেম রিসেপ্টরের উপর করে না। ঠিক আছে, এরপরে যেটা আছে রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিজম। দেন কামস দ্য রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিজম। রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিজমে কি কি রয়েছে? একটা কম্পিটিটিভ and there is non-competitive antagonism. Competitive antagonism এর মধ্যে কি রয়েছে? Competitive, and what is the meaning of competitive antagonism? যেখানে অ্যাগনিস্ট বাইন্ডিং সাইট কোন একটা পার্টিকুলার রিসেপ্টরের অ্যাগনিস্ট বাইন্ডিং সাইটের জন্য কম্পিট করে কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিস্ট। দে আর বাইন্ডিং দ্য সেম সাইট and they compete for the same site, so they are called the competitive antagonist. আরেকটা কি? non-competitive antagonist. Non-competitive antagonist, what is the difference between the competitive antagonist and non-competitive antagonist? Non-competitive antagonist does not compete for the ligand binding site. মানে একটা রিসেপ্টর প্রোটিন তার লিগ্যান্ড বাইন্ডিং সাইটের জন্য সে কম্পিট করে না, মানে লিগ্যান্ডের মতো বাইন্ড করতে পারে, বাট দে ক্যান বাইন্ড এনি আদার সাইট। বা সেটাকে কি বলা হয়? একটা বলা অর্থোস্টেরিক সাইট, একটা বলা অ্যালোস্টেরিক সাইট। দ্যাট দে আর বাইন্ডিং টু দ্য অ্যালোস্টেরিক সাইট and they are producing some conformational change that is reflected in the ligand binding area. এটাই কিন্তু মেন ফান্ডা। ঠিক আছে, যে they are binding at a site that is different from the ligand binding site, and after binding to that site or allosteric site, they modulate the receptor protein internally so that these changes reflected in the ligand binding site, so the ligand cannot bind or agonist cannot bind. That is called the non-competitive antagonist. Non-competitive antagonism এই কয়েকটাই পয়েন্ট আছে। একটা রয়েছে দে ডাজ নট কম্পিট ফর দ্য লিগ্যান্ড বাইন্ডিং সাইট, অ্যাগনিস্ট বাইন্ডিং সাইটের জন্য কম্পিট করে না, সো দে আর কল্ড নন কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিস্ট। দে বাইন্ডিং অ্যাট এ সাইট দ্যাট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ligand binding site or agonist binding site, and they are producing some internal changes or conformational changes, 3-dimensional conformational changes in the ligand binding site, so the ligand cannot bind. These are the changes, non-competitive antagonism. ঠিক আছে, তাহলে আরেকটা কি রয়েছে? নন ইকুইলিব্রিয়াম টাইপ অফ antagonism, যেমন ধর ফেনক্সিমিজাম, that is they are producing the irreversible binding, they are producing the irreversible ligand and receptor binding, ligand receptor irreversible binding হয়, একবার বাইন্ড করলে আর ছাড়বে না। ঠিক আছে, সেটাকে নন ইকুইলিব্রিয়াম টাইপ অফ অ্যান্টাগনিজম। তাহলে এই কয়েকটা জিনিসপত্র রয়েছে, এটা অনেকে বেশিরভাগই দেখেছি লিখে এসেছি। আর কি রয়েছে? একটা মনে হয় HMG কোয়ে রিডাক্টেজ ইনহিবিটর, অ্যাটরভাস্টাটিন, তাই তো? অ্যাটরভাস্টাটিন, ইট ইজ এ স্টার্টিং গ্রুপ অফ ড্রাগ দ্যাট ইজ এ হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগ। হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগ কিভাবে ক্যারিড আউট করে? দে আর ইনহিবিট দ্য HMG কোয়ে রিডাক্টেজ, ইনহিবিটস 3-হাইড্রক্সি HMG কি গ্লুটারিল ফুটারিল কি সমস্ত আছে, 3-হাইড্রক্সি 3-মিথাইল গ্লুটারিল কোয়ে রিডাক্টেজ, HMG কোয়ে রিডাক্টেজ ইনহিবিটর। And this is the rate limiting step in the cholesterol biosynthesis. And তাহলে কি হয়? এটাকে শুধু ইনহিবিট করলে করে, তাহলে সেখানে কি হয়? ইন কেস অফ লিভার সেখানে কি হয়? LDL রিসেপ্টর এক্সপ্রেশন অনেকটা বেড়ে যায়। সো দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ ইন দ্য LDL কনসেন্ট্রেশন অলসো ইন আওয়ার ব্লাড, মানে ব্লাড কনসেন্ট্রেশন অফ LDL
লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন অনেকটা কমে যায়। অ্যান্ড অ্যালং উইথ দ্য ডিক্রিজ ইন দ্য কি কনসেন্ট্রেশন কমে যায়, এলডিএল কমবে, টোটাল কোলেস্টেরল কমবে, ভিএলডিএল কমবে, অ্যান্ড টিজি কমবে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ সার্টেন ইনক্রিজ ইন দ্য এইচডিএল কনসেন্ট্রেশন অলসো। দিস ইজ দ্য অ্যাকশন। আর এছাড়া স্টাটিনের কিছু অ্যাডিশনাল এফেক্ট আছে, সেগুলো একটু মাথায় রাখিস, বেশি নাম্বার দিলে ওগুলো লিখতে পারলে ভালো হয়, ঠিক আছে। আমাদের অ্যান্টি প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেটরি, অ্যান্টি প্রলিফারেটরি অ্যান্ড অ্যান্টি প্রলিফারেটিভ অ্যান্ড অ্যান্টি অক্সিডেন্ট প্রপার্টি ইজ অলসো দেয়ার। আর আরেকটা কি আছে, সাকসিনাইল কোয়ে নাকি, লাস্ট কোশ্চেন না আরেকটা আছে, হ্যাঁ তারপর একটা কি যায়, বুঝতে পারছি, লিথিয়াম। ও লিথিয়াম ইউজড ইন দ্য বায়োপোলার না। তো সাকসিনাইল কোয়েটা কি, সাকসিনাইল কোলিন, সরি, সাকসিনাইল কোলিন ইজ এ টু টাইপস অফ নিউরোমাসকুলার ব্লকার আর দেয়ার। একটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ ব্লকার আর একটা হচ্ছে ডিপোলারাইজিং ব্লকার। ডিপোলারাইজিং ব্লকারের মধ্যে হচ্ছে এইটা রয়েছে সাকসিনাইল কোলিন, স্কোলিন বলা হয় খুব শর্টে। স্কোলিন ইজ এ ডিপোলারাইজিং নিউরোমাসকুলার ব্লকার। ডিপোলারাইজিং মানে প্রথমে টু সাম এক্সটেন্ট দে হ্যাভ দ্য পার্শিয়াল অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি অর পার্শিয়াল ইন্ট্রিনসিক অ্যাক্টিভিটি। কোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করবে, এটা নিউরোমাসকুলার জাংশনে কাজ করে। নিউরোমাসকুলার জাংশনে কি টাইপের রিসেপ্টর, এনএম রিসেপ্টর রয়েছে, নিকোটিনিক মাসেল সাবটাইপের যে রিসেপ্টর রয়েছে দে মিডিয়েট করে। আর ইনিশিয়ালি ডিপোলারাইজিং ব্লকিং এর কাজ কি, ডিপোলারাইজ করে, প্রথমে সেলকে টু সাম এক্সটেন্ট ডিপোলারাইজ করে, অ্যান্ড দে আর মেমব্রেনস আর সাস্টেইনলি ডিপোলারাইজড। মেমব্রেন ফুললি রিপোলারাইজড হয় না, এটাই হলো মেইন ব্যাপার। মেমব্রেন ইজ নট ফুললি রিপোলারাইজড। তাহলে ফুললি রিপোলারাইজ না হলে কি হবে, সোডিয়াম চ্যানেলগুলো তিনটে ফেজ থাকে, একটা ওপেন ফেজ, দেন ইনঅ্যাক্টিভেটেড ফেজ, তারপরে আবার ক্লোজড ফেজ, তারপরে আবার সাইকেল হয়ে কি হয় ওপেন ফেজে আসে। তাহলে এই যে সোডিয়াম সাইকেল চ্যানেলগুলোর যে ওপেনিং ফেজটা, এইটা কমপ্লিট হয় না। ওপেন, তারপরে ইনঅ্যাক্টিভেটেড, ক্লোজড, দেন আবার ওপেন। এই সাইকেল যদি কমপ্লিটেড না হয়, তাহলে মেমব্রেন যদি ফুললি রিপোলারাইজ না হয়, তাহলে এই ব্লক কিন্তু ইয়েটা থাকবে না, মানে সোডিয়াম চ্যানেলের অ্যাক্টিভিটি গট ডিমিনিশড। তাহলে এইটাই হচ্ছে ডিপোলারাইজ, সাকসিনাইল কোলিনের যে ইউজ, সেটা ডিপোলারাইজিং নিউরোমাসকুলার ব্লকার। আর ডিপোলারাইজিং নিউরোমাসকুলার ব্লকার অ্যান্ড দে হ্যাজ সার্টেন ইন্ট্রিনসিক অ্যাক্টিভিটি, সেই জন্য কম্পিটিটিভ নিউরোমাসকুলার ব্লকারের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ফ্লিকারিং সার্টেন ফ্যাসিকুলেশন যেটা দেখা যায়, সেটা দেখা যায় না, সেটা কিন্তু ইন কেস অফ সাকসিনাইল কোলিন দেখা যেতে পারে। বিকজ অফ দেয়ার ইজ কিছু আইসোলেটেড মাসেল কন্ট্রাকশন হতে পারে, আইসোলেটেড মাসেল ফাইবার কন্ট্রাকশন বিকজ অফ ডিপোলারাইজিং অ্যাক্টিভিটি অফ দি সাকসিনাইল কোলিন হতে পারে। সেই জন্য এটা যেটার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এই যে ফ্লিকারিং, সার্টেন ফ্লিকারিং বলতে পারি বা ফ্যাসিকুলেশন একটু দেখা যেতে পারে ইন কেস অফ সাকসিনাইল কোলিন ইনডিউসড ব্লক, ডিপোলারাইজিং নিউরোমাসকুলার ব্লকার। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট লিস্ট, এটা হচ্ছে লিথিয়াম ইজ ইউজড ইন দ্য বাইপোলার ডিসঅর্ডার। বাইপোলার ডিসঅর্ডারে দুটো ফেজ